원자력 시대가 시작될 즈음 노틸러스호의 선원들은 전에 겪어보지 못했던 위험에 자원했다. 노틸러스는 최초의 핵 잠수함이었다. 선원들은 깊은 바닷속까지 잠수해서 한 번에 몇 주 동안 머물며 누구도 가보지 못한 곳을 항해했다. 그들은 손자들에게까지 영향을 미칠 수 있는 방사능에 노출됐다고 들었다. 그러나 선원들은 매 순간 죽음의 위협에도 불구하고 끝까지 임무를 수행했다. 이 얘기는 인류 역사의 한 획을 그은 최초의 핵 잠수함 노틸러스호와 노틸러스호에 승선했던 위대한 선원들의 이야기다. Months of intensive work on the construction of the world's first atomic-powered vessel, USS Nautilus, has come to a brief halt on this morning of January 21st, 1954. This huge, awe-inspiring history... 최초의 핵 잠수함 노틸러스호의 진술을 축하하기 위해 모인 사람들 중에서 노틸러스호가 앞으로 어떤 일을 할지 구체적으로 아는 사람은 거의 없었다. 5년 동안의 노력과 정치적 싸움 끝에 놀랍지만 경제적 과학기술의 재앙이 될 무기가 탄생했다. 노틸러스호는 원자로에서 동력을 얻기 때문에 방사능에 대한 우려의 목소리도 높았다. The power plant of the Nautilus is the most powerful submarine engine ever built. It could supply the electrical needs of a small city. Driven by this power plant. 많은 고위 인사들은 핵 잠수함의 필요성을 알지 못한 데다 그들은 노틸러스호가 건조될 때까지 12년을 기다려야 했다. 결국 몇몇 사람들은 해군 역사의 새 장을 열 새로운 잠수함을 건조하기 위해 끝까지 싸웠다. As a sailor, I recognize this ship as the beginning of a new chapter in the history of sea power. 노틸러스호는 해저 2만 리의 작가 주엘 베른의 꿈을 실현시켜 줬다. 소설에서 노틸러스호는 상상력으로 추진되는 잠수함이었다. This new power can change the face of the world, can raise up a new and better civilization. There we go, hit it. In her voyage now begun, the Nautilus bears the hopes of mankind. 원자폭탄과 함께 2차 대전이 끝났을 때 디젤 잠수함의 시대는 거의 끝나가고 있었다. 핵전쟁에서 승리하기 위해서 공군 폭격기가 그 어느 때보다도 중요해졌다. 해군은 핵 기술을 이용할 방법을 찾았다. We'll say, there's this new nuclear stuff. This is going to be pretty hot. And there's a view that, yes, that'll happen, but it's a long-term proposition. 먼 훗날의 일을 앞당긴 사람은 강인하고 엄격한 과학자였다. 그는 전쟁 참전 경험도 없었고 소해정보다 큰 배를 지휘해본 경험도 없었다. 하이먼 리코버 제독은 6대의 기함들을 나누어 전진해야 해도 두 지점 사이의 최단 거리는 직선이라고 강조했다. He was a driver. He was going to solve the problems, and he was going to move anyone who was in the way out of the way if he possibly could. Captain Rickover comes into this meeting where everyone is complaining that no one wants to finance this stuff. And he says, not my problem. Everyone thinks nuclear power is the future. It's going to be the big civilian power source. So all of these companies are willing to finance everything themselves. They'll build the labs for us. The other thing about Rickover is that he's figured out that his technology is a lot more mature than anyone imagined. He can start designing a real naval reactor and he can build it. That program was approved in 1954. The natural platform is a sub. Part of the reason is it's a very powerful plant for a sub. It would have been peanuts for a larger ship. A Nautilus produces about 15,000 horsepower. For a destroyer, you'd need 60 or 80. For a carrier, you'd need something like 200. 핵원자로 기술은 함선의 항해 시간을 연장시킬 수 있지만 이 기술을 디젤 잠수함에 적용하면 더 큰 효과를 낼 수 있다. 디젤 잠수함은 산소를 얻으려 수면 위로 떠올라야 해서 잠수함이라기보단 잠항이 가능한 기함이었다. You've got to understand what a submarine was before Nautilus first.
she has a battery. When she's underwater, she lives on the battery. So that means that no matter how fast she wants to go, there's some point, usually after about an hour, that the battery gives out. So one of the big anti-submarine tactics before Nautilus is exhaustion. If you can keep the sub down for, say, an hour or so, if she's at low speed for a lot longer, eventually the battery runs out, she's forced to the surface, she's helpless. With a nuclear sub, forget it. 미국 커네티컷주 그로톤에 있는 군수회사에서 건조된 잠수함은 공기 없이 작동되며 축구장 크기의 4.5kg의 원자로가 있어서 1년 동안 필요한 연료를 생산한다. 또 음식 창고가 바닥날 때까지 잠항이 가능하고 최고 동력에서 잠항 속도는 수면 위의 항해 속도와 비슷하거나 더 빨랐다. Rickover was very well aware of how much you had to test before you could build, but also aware, because of the Cold War, of how urgent the whole project was. His idea was he would build a working reactor, not in a real submarine, at a test site in Idaho, and the real reactor in the real submarine would be a little bit later. And that way he would uncover any design errors. So that allowed him to build faster, and then to work out any kinks before the other one was completed. All right, sir, we'll take the reactor up to power. Safety rod's out at 10:21. 리코버는 최고의 선원들을 원했기 때문에 그의 선발 과정은 매우 혹독했다. 1950, when I went to submarine school, we had an assembly, and then Captain Rickover came down to talk to the class. And he talked to them about this idea he had of having a nuclear submarine. And I leaned over to my seatmate and said, you don't ever want to go to the first one because it'll have all kinds of problems. You wait and put in for the second one. But it was a new venture, and no one really knew what might occur. 그럼에도 불구하고 노틸러스호의 지원자들은 넘쳐났다. 머지않아 자동차에서부터 간단한 토스터기까지 모든 것이 원자력으로 작동될 것이라며 노틸러스호 승선 경험이 나중에 많은 도움이 될 것이라고 믿었다. We thought that it would be something that we'd like to get into. We've been on the World War II boats, and they pictured the Nautilus as being something like Jules Verne, and that intrigued us. That's why I volunteered, yeah. 그러나 주엘 베론의 노틸러스는 이미 도시 하나를 완전히 파괴시키는 엄청난 힘에 의해 추진되는 것이 아니었다. 또한 새로운 원자로를 거대한 함선이 아닌 노틸러스호에 탑재시킨 또 다른 이유가 있었다. 미국은 더 이상 핵물질로 인한 공개적인 참사를 용납할 수 없었다. 핵물질로 인한 참사가 생긴다면 차라리 바다 깊은 곳에서 일어나는 것이 훨씬 나았다. 1954년 노틸러스호가 건조될 때 기존의 잠수함과 근본적인 변화는 없어 보였다. The Nautilus was, in most respects, very much like the conventional submarines of the era, except for her propulsion plant. Forward, she was generally very much like those that were being built at the time. 노틸러스호는 기존의 디젤 잠수함처럼 앞이 뭉툭했다. 후에 잠수함의 선체 디자인이 유체 역학적으로 변한 것을 보면은 노틸러스는 이미 처음부터 시대에 뒤떨어져 있었다. Forget about what kind of hull form would be really nice. How do you control it? How do you assure that when you go this way, it goes up or down at your desire? This is the first submarine in the world capable of sustained operation at very high speed, 23, 24 knots. And they know that the kind of control they've had in the past just doesn't react fast enough. If you don't react fast enough, it starts to dive and it crushes itself. So they have to relearn how to control the submarine. All ahead 2/3.
For Nautilus, they try to develop controls that are much more responsive, and those look more like an airplane's controls. They had to invent new technologies on the fly as they were doing it. It was half experimentation, half art, and science all mixed together. They were excellent engineers and they had good technical knowledge. But you were building something that had never been built before. 마침내 1955년 1월 17일 노틸러스호가 처음으로 바다에 진수됐다. After you clear the submarine base channel here, your first out will be 301. 노틸러스의 첫 번째 함장인 유진 윌킨스 사령관은 핵 추진 잠수함을 타고 바닷속으로 가자며 역사적인 순간을 장식했다. We steamed down the river, and banks were lined up with school kids. They had turned all the school kids out so they could see the boat go to sea. 처음으로 선보인 노틸러스호의 길이는 99m, 너비 8.5m였다. 잠수 시 배수량은 4,000톤에 달하고 자망 최고 속도는 수면 위 속도인 22노트보다 빠른 23노트였다. 노틸러스호는 수심 213m까지 잠수할 수 있었으며 건조 비용만 구축함 가격의 2배인 4천만 달러가 들었다. 노틸러스호는 단순히 원자로를 시험하기 위한 잠수함이 아니었다. 실제로 잠수함 앞에 달린 6개의 어뢰 발사관과 26개의 어뢰를 탑재해 설계대로라면 구소련과 대항해서 충분히 싸울 수 있었다. 1955년 5월 10일 시범 운항 때 노틸러스호의 선원들은 잠수함 내부 시설을 보고 깜짝 놀랐다. My bunk on the K-1 was a bunk that folded out alongside a torpedo. So you might say that my bunkmate was a 21-inch torpedo. On Nautilus, I was assigned a separate bunk in a 10-man stateroom. My own bunk, my own reading lamp, my own air-conditioned outlet. It was like moving from a pigsty to a palace. And then the crew's mess was so huge, it was like an entertainment center, so you didn't want for anything, and you were comfortable all the time. And on top of that, they had enough air conditioning. A nice, steady 70 degrees, 72 degrees maybe. It was perfect. Going back to the diesel boats, we could last maybe 12 to 24 hours submerged, and then we had to get up and air out the boat and get a fresh charge of air for breathing. And in those days, we all smoked cigarettes, so after about 12 hours, the smoking lamp was out because the air was so heavy with CO2 and CO that you couldn't see straight. In the Nautilus, we had CO2 scrubbers that literally scrubbed the CO2 out of the air. And once you went down, you were good to go. You had the equipment there to revitalize the atmosphere. You had fresh oxygen being bled in the ship. There wasn't much that we asked for that we didn't get. It was like we were kind of pampered, I guess. 쾌적한 시설도 중요했지만 노틸러스호는 전함으로서 그 능력을 증명해야 했다. 1955년 7월에서 8월 동안 미국의 최첨단 항공모함이 첫 번째 함대 훈련 준비를 하고 있었다. Lower the ball. Ball going down. 함대 사령관들은 자신감에 차 있었다. 그들은 새로운 잠수함의 위력을 깨닫지 못했다. 이제 노틸러스호의 성능을 증명해야 했다. (1955년) 여름 함대 훈련 기간 동안 항공모함의 사령관들은 노틸러스호의 코를 납작하게 해줄 준비가 돼 있었다. 그러나 노틸러스의 성능은 예상보다 훨씬 뛰어났다. They discovered that they can play games against surface ships. First tee, this is rather slow. 8-2. Sonar contact bearing 067, range 100. Echo quality sharp, echo strength strong. Range 100. They can show up somewhere and show themselves. Put up a periscope. Surface ships start running towards the periscope and they show up somewhere else.
Lost sonar contact, last bearing is 162, last range 2700. It was kind of funny because they wouldn't know where we were. We'd run all over the place, and you know, you make believe like you sink them, and then you tell the boat that they're sunk, you know. So it was something really new because we could outrun the surface craft and everything submerged. Submarine appears to be turning away from us. Bridge recommend increasing speed to 20 knots. Mark 900 Although the surface ships are in theory faster than the sub, in fact, in any kind of sea state, they're not. Instead of worrying about, say, a 10 or 20 mile run that the submarine can make before it runs out of juice, it's the whole ocean. There's no such thing as forcing her down or holding her down. It's a submarine which is as capable as a surface ship, for the first time that anyone's ever experienced, in some ways more capable. 노틸러스호는 구축함이나 다른 잠수함을 기습 공격하고 어뢰와 헬리콥터가 떨어뜨리는 무기를 피할 수 있었다. 또한 고속으로 항해하는 항공모함을 자유자재로 공격한 뒤 발각되지 않고 15시간 넘게 심해에 머물 수 있었다. First tee, this is rather slow, 8-2, lost contact. We speeded up and got under the screen, and we could simulate shooting one ship after another, and we got them all. 그러나 모든 것이 만족스러운 것은 아니었다. 노틸러스호의 장교 12명과 105명의 지원병들은 전혀 예상치 못한 위협과 싸워야 했다. 잠수함의 새로운 구조는 치명적인 위협으로 가득 차 있었다. 작전을 시작한 지 2년 후 문제가 심각해졌다. 그 전까지 심해에서 고속으로 달리며 오랫동안 작전을 펼 수 있었던 잠수함은 없었다. 항해 첫 해에 노틸러스호는 디자인을 떠나서 새로운 문제점에 부딪혔다. They hadn't realized that at very high speeds, the submarine will start to shake. The effect of this flutter, the resonance effect, was to cause serious flooding forward. When we were making high speeds, you couldn't talk in the torpedo room. You couldn't hear each other talk. And the torpedoes actually bounced in the rack. So obviously something was wrong. There's a rip in one of the ballast tanks. And so we sent a diver down with his mask so he could take a better look. And yeah, we had about a 4-foot rip in the side of a tank. And sure enough, we had more than one rip. 재빨리 수리한다 해도 잠수함이 1시간 동안 심각한 문제를 안고 있었다는 사실을 감출 수 없었다. Because they literally could not keep the front end of the submarine in one piece. 위험은 여기서 끝나는 것이 아니었다. 납 차단물이 노틸러스호 선원들을 방사능으로부터 보호해줬지만은 방사능 노출 허용치가 계속 높아갔다. 선원들은 일주일에 300mg, 1년에 15,600mg의 방사능에 노출됐다. 보통 사람들의 노출 허용치는 5,000mg으로 연간 노출 허용치는 100mg도 안 됐는데 말이다. When we came in from sea and had some time off and went to the local beaches, you actually received more radiation from the sun on the beach than we did on the 70-day run that we just come in off of. 그럼에도 불구하고 노틸러스호의 선원들은 원자로에서 일하던 선원들의 아이들까지 결혼시키지 말라고 주의를 줬다. 선천적인 기형아의 출산을 막기 위해서였다. 또 다른 우려의 목소리도 있었다. 노틸러스호의 동력을 제공해주던 원자로를 제어하기가 쉽지 않았기 때문이다. 금속에 하프늄을 입힌 중성자 흡수봉으로 원자로의 반응 속도를 조절하고 안전봉으로 운전을 정지시키는데 노틸러스호는 원자로의 조절 기능이 크게 떨어졌다. 컴퓨터가 없던 시절 노틸러스호에선 모든 것이 기술자들의 수작업으로 이루어졌기 때문에 그만큼 위험했다. 그러나 노틸러스호는 계속해서 항해 역사를 다시 썼다. We were setting records every day. Fastest trip, longest trip submerged. Every day was a new record for the Nautilus. 노틸러스호는 기술적으로 또 다른 커다란 이정표를 세웠다. 4.5kg의 노심은 예상보다 훨씬 오래 쓰였다. 노틸러스의 원자로는 2년 넘게 쓰였으며
그동안 노틸러스호는 연료 재충전 없이 10만 킬로미터를 항해했다. 노틸러스호는 선원들의 음식이 떨어지지 않는 한 전쟁 내내 잠수해 있을 수도 있었다. 이제 노틸러스호는 냉전의 한가운데로 들어갈 만반의 준비를 모두 마쳤다. 1957년 원자로를 재장착한 노틸러스호는 변화된 세계를 향해 나아갔다. The Cold War spread to more fronts than ever before. Propaganda over nuclear testing. The missiles race, with the deadly intercontinental ballistic missile the ultimate threat. Think Cold War. What's the place closest to the Soviet Union? It's that ice-filled Arctic Ocean. And there was considerable interest after World War II in whether the Navy could operate freely in the Arctic. Well, a submarine that can stay submerged permanently is sort of the ideal way to operate under the ice. So what do? You show that you can get under the North Pole, which is all water but a lot of ice overhead. We would have a way to defend ourselves against any threat from Russia. So there was an impetus to get in there and learn how to conduct business under the ice. 북극해는 세계에서 가장 작은 대양으로 미국보다 겨우 1.5배 넓었지만 북아메리카와 유럽, 아시아, 그린란드에게는 전쟁마다 전략적 요충지였다. 미국의 아이젠하워 대통령은 노틸러스호에게 중요한 임무를 명령했다. 북극을 통과해서 미사일 전쟁의 가능성을 타진하는 것이었다. 그들의 임무는 매우 위험했다. 1957년 8월 19일 북극을 향해 출발했을 때 윌리엄 앤더슨 함장의 지휘 아래에 있던 노틸러스호는 여전히 핵 잠수함의 초기 작동 시스템을 벗어나지 못했다. 위성 항법 장치는 먼 훗날의 얘기였다. 노틸러스호가 위험한 북극 항해를 시작하기엔 장비가 불충분했다. 특히 빙하 밑으로 북극을 지나기 때문에 무선 신호도 두절되고 별을 볼 수도 없었다. Navigating in the Arctic Basin is difficult at best, but the closer you get to the pole, the harder it gets. And here we were with pretty antiquated equipment, really. A magnetic compass that points not to the North Pole, but it points to the magnetic North Pole, which happened to be south and west of us over towards Hudson Bay somewhere. So that isn't much use getting to the North Pole. If you think about how you're going to get out of the Arctic Basin, you want to go south the way you came in. But if you can visualize all those longitudinal lines coming up to the point at the North Pole, then each one of them represents a direction south. South to Russia, south to Canada, south to Greenland, south to England. Which south do you like? 해도에도 극지방의 얼음 아래 공간은 지구의 중심처럼 실려 있지 않았다. 따라서 항해에 실패할 경우 북극을 벗어나지 못할 것이라는 우려의 목소리도 있었다. 제대로 된 방향 지시 장치도 없고 통신이 끊기기 때문에 선원들이 모두 죽을 때까지 빙산 아래에 맴돌 위험이 있었다. (1957년 8월 29일) 노틸러스호는 최초로 북극권 아래를 통과했다. 비밀 임무였기 때문에 노틸러스호의 선원을 알 수 있는 번호는 지워졌다. 앤더슨 함장은 알 수 없는 여러 가지 문제와 싸워야 했다. 북극해에 떠있는 만년빙의 두께는 어느 정도일까? 잠수함이 만년빙과 해저 사이에 갇힐 수도 있을까? They really weren't sure what the ice coverage was going to be in the new area that they were exploring. Unfortunately for them, the ice forms and changes shape continuously. So even though you saw a block of ice here now, if you came back to it a half hour or an hour later, it had changed shape.
So to use the ice as navigation aid was perilous. 음향 측심기를 잠수함 위아래에 장착해서 해저와 빙하 사이에 반사되는 음파로 거리를 측정했고 그 결과 잠수함까지 반사되는 음파의 소리가 전달됐다. 수중 음파 탐지 기술자들은 반사되는 소리를 분석해서 잠수함이 항해할 수 있는 공간을 찾았다. We were trucking along under the ice at a pretty good clip, and all of a sudden, we lost our gyros. A fuse had blown in the gyro circuitry and dropped the main gyro off the line. We didn't really know where we were, didn't know which way south was, didn't know which way the opening was to the Greenland Gap. So as we were navigating with thermometers, with fathometers, anything that anybody could think of, dead reckoning. That took us 74 hours to get out from under the ice. And it was a very trying time for the crew. You know, being lost under the ice and trying to figure your way out it's not good. 빙하 밑에서 빠져나오려고 애쓰는 동안 노틸러스호의 잔망경이 심하게 구부러졌다. 이제 노틸러스는 수리를 받기 위해서 미국으로 돌아가야 했다. 그러나 얼마 지나지 않아서 노틸러스호는 위험에 빠졌다. 세계 정세가 급변하자 노틸러스호는 다시 북극으로 되돌아갔다. The race into space moved from the planning and dream stages into dramatic reality in the year 1957. While the United States was to make its own voice heard far out in the world of space, it was the Russians who launched the first Earth satellite October 4th, 1957. It was to be known as Sputnik, the Russian word for satellite. All of a sudden, we had gone from being a preeminent scientific navy to being in the background now because of the Russians' advances in science through Sputnik. So we had to do something to catch up. 아이젠하워 대통령은 즉시 노틸러스호에게 북극으로 되돌아가라는 명령을 내렸다. 이제 이것은 국가의 명예가 달린 중요한 일이었다. 노틸러스호가 급히 수리를 받는 동안 두 가지 중요한 문제를 해결해야 했다. 먼저, 빙하 밑을 통과할 때 항해의 어려움을 덜기 위해 더 나은 장비를 갖추는 것이 시급했다. 그리고 두 번째로는 러시아인들에게 발각되지 않도록 비밀 계획을 세워야 했다. 1958년 중반, 노틸러스호는 워싱턴으로부터 새로운 명령을 받았다. 선원들은 커네티컷주 뉴런던에서부터 파나마 운하를 지나 태평양 함대와 훈련을 받기 위해 서부 해안으로 이동하려는 명령을 받았다. 그러나 선원들은 이것이 북극점으로 곧장 가는 진짜 임무를 속이기 위한 명령이라는 것을 알지 못했다. 수리를 받기 위해 고향으로 돌아갈 줄 알았던 선원들은 노틸러스호가 알류산 열도를 향해 가다가 베링 해협과 추크츠 해를 지나 북극으로 향하는 것을 알고 깜짝 놀랐다. 노틸러스호는 3,200km에 달하는 북극의 빙산을 통과해야 했다. 그러나 미국 동부 해안에서 출발한 노틸러스호가 오랜 시간을 항해하는 동안 잠수함 내부에서 여러 가지 문제가 끊이지 않았다. Our great atmospheric control system seemed to be failing us, and we didn't know what it was. It smelled bad all through the boat. It smelled kind of painty or oily. 노틸러스호에 설치된 이산화탄소 정화기에 딸린 수백 개의 부품 중에 하나가 샜다. 이것은 오랜 시간 항해할 때 없어서는 안 될 것이었다. 가스가 축적되자 눈이 따끔거렸고 곧이어 또 다른 문제가 발생했다. 노틸러스호는 핵추진 잠수함이었지만 여전히 전기선이었다. 보일러에서 물을 가열해 생긴 전기가 파이프를 통해 메인 컨덴서로 이동해서 동력이 과열되는 것을 막아줬다. We developed a salt water leak in our port condenser, and we worked hard to try and find that leak, and
no amount of investigation would reveal exactly where the leak was. And we were looking at like 2,000 condenser tubes and trying to figure out which one was leaking. 시애틀에 급히 정박한 노틸러스호의 선원들은 규정이 없는 방법으로 컨덴서가 새는 것을 고쳤다. The captain came up with that we should get some stop leak, radiator stop leak. Maybe that'll do the trick. And so he and Lieutenant Early, our engineer officer, got several sailors to go ashore and buy some stop leak at the auto stores. 선원들은 눈에 띄지 않게 평상복으로 갈아입고 잠수함에서 내려 자동차 부품 가게로 향했다. They got all the stop leak they could buy. I mean, bottle after bottle of this stuff. They brought it back and we dumped it into the condenser. And wouldn't you know it? Wouldn't you just know it? It worked. It stopped the salt water leak. All of a sudden, the captain announces that he wants the seaman gang topside with their paint pots to paint out the numbers on the ship. And, you know, what the heck's going on? So we did that, and then he announces... All hands, this is the captain speaking. I have on board a top secret operation order. There are perhaps only about a dozen people in the country who know about this plan. Our mission is one of extreme importance to our country. Our mission is to proceed to Portland, England via the North Pole. Wow. 북극의 만년빙 아래를 통과하려는 두 번째 시도에서 노틸러스의 선원들은 북극 항해 시 발생하는 위험에 더 철저하게 대비하려고 애썼다. 이번엔 빙하 전문가인 waldo 라이온 박사와 동행했고 성능이 향상된 항해 장비인 e02 관성 유도 장치도 갖췄다. It was an old Air Force program. It was a nose cone from a Navajo missile. The missile guidance system is designed for very high speeds for very short periods of time. We were doing just the opposite. We were going to go on relatively low speeds for a long time. And our concern was this thing going to run for months? On the Pacific side, bottom depth is a problem. We had to come back around on the eastern side of St. Lawrence Island to even get up through the Bering Sea, through the Bering Strait into the Chukchi Sea. We underran an ice ridge that gave us about 20 feet of clearance, and we didn't like that. We went deeper. We underran a second ridge, which gave us a clearance of about 10 feet. We're getting into trouble. It's like a sandwich. The bottom is one slice of bread and the ice is the other slice of bread, and there's not much between. 해저와 얼음 사이의 공간이 좁아질수록 수중 음파 탐지기에서 나오는 소리가 점점 더 빨라졌다. 수면 위로 떠오를 희망도 무선 통신의 가능성도 없었다. 노틸러스의 선원들은 북극해의 고요하고 차가운 바닷속에 영원히 갇혀버리는 것은 아닌지 걱정하기 시작했다. (1958년) 북극점에 도달하기 위한 두 번째 시도에서 노틸러스 핵잠수함은 점점 더 좁아지는 바닷속으로 빨려 들어가고 있었다. The display that Dr. Lyon was looking at, which was an upward beam sounder showing the distance from the top of the sail to the bottom of the ice, the distance got less and less and less and less and essentially merged at the zero line. And it was almost a reaction that you would expect in the attack center where all this was taking place. All of us kind of scrunched our shoulders down as if we were trying to pull the top of the sail down under that piece of ice.
With only 20 feet between the stern and the bottom, it wouldn't have taken much of an up angle before we were dragging the screws in the mud. And reports on the performance. 1958년 6월 16일 앤더슨 함장은 기대에 어긋나는 발표를 했다. 그는 북극해 주변이 원래 알고 있었던 것과 많이 다른 것 같다면서 북극에서 빠져나갈 수 있는 방법을 찾아보겠다고 했다. Dr. Lyon's display started showing increasing water between us and the ice ridge. You could almost hear the entire ship sigh in relief that we hadn't actually struck something. 노틸러스의 두 번째 북극 통과 임무는 또다시 실패로 돌아갔다. 워싱턴은 노틸러스호에게 하와이로 가라고 명령했다. 노틸러스의 선원들은 모두 비밀 임무에 대해서 끝까지 비밀을 지키기로 약속하고 선전 임무를 위해서 하와이에 도착한 것처럼 꾸몄다. 그러나 노틸러스호는 하와이에 잠시 머문 후 비밀 임무를 다시 시도할 계획이었다. 당시 전 세계는 냉전의 위기감이 고조되고 있었다. 아이젠하워 미국 대통령이 친서방 정부를 보호하기 위해서 레바논에 미군을 상륙시켰기 때문이다. I am well aware the landing of United States troops in Lebanon could have some serious consequences. 구소련과 미국 양 진영의 군사적인 위기감이 고조되자 양국은 전함의 움직임에도 촉각을 곤두세웠다. 노틸러스의 임무는 아군에게도 적군에게도 모두 비밀이었다. 당시 북극의 하늘은 잠수함을 공격하려는 양 진영의 항공기들로 가득했다. Bearing 350, range 1000. 비밀리에 북극으로 돌아가려면 주일베른의 노틸러스호가 항해한 해저 2만리의 2배인 해저 4만리를 항해해야 했다. I think the primary feeling of the crew for the third trip was the third time is the charm, and this time we're going to make it. Everybody had an opportunity to say to the captain, I don't want to go. Nobody took that opportunity. So we were running along the edge of the ice pack, trying to find a break point where we could go deeper and run. And we finally found one off Point Barrow. It is called the Barrow Sea Valley. Come left the course north. V자형의 배로우 해곡은 빙산 꼭대기에서 360m 아래에 있는 길이 241km에 폭 24km에 달하는 수중 고속도로로 얕은 축구치 여울목에서 보포트 해를 연결한다. Once we got into the Barrow Sea Valley, we could go deeper and start running faster and heading north. And it became a routine run. A little bit disappointing. It was kind of anticlimactic. We had it so easy. Good food, nice atmosphere. And we didn't have all those worries of Perry and his sled dogs crossing the ice and having to suffer through the cold. We just had a grand old time getting there. (1958년 8월 3일) 오전 앤더슨 함장은 세계 평화를 위해서 기도드리고 한참 늦어진 북극점 정복의 카운트다운을 세기 시작했다. Stand by. 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. March. For the U.S. Navy and the U.S. Navy, the North Pole. And then we had a celebration in the cruise mess. We had a North Pole cake. Santa Claus came aboard, and he was a little bit bent out of shape because we're interrupting his summer vacation.
were met by a helicopter at the appropriate time after we had surfaced, and the captain was flown back to Washington, where President Eisenhower made the official announcement of the completion of this trip. The crossing itself took 4 days. The distance covered was 1,830 miles. And I don't think it hit anybody real hard until we got to England. And the people were mobbed waiting for us. Gee, what have we done? But it was beyond us. The same thing happened in New York. They couldn't get enough of us. 핵 추진 잠수함 노틸러스호가 미국의 군사 기술을 세계 최고 수준으로 끌어올렸던 것처럼 노틸러스호가 전략적인 요충지인 북극을 정복함으로써 미국은 군사적 우위를 확보했다. We proved that we could operate under the ice cap. We could be there anytime, anywhere, and they, the Russians, the Soviet Union at the time, wouldn't know we were there, and even if they knew we were there, they wouldn't know where we were. What it really did was open up, from a strategic standpoint, 3,000 miles of Russian coastline. If something had gone wrong, if Nautilus had proven an expensive failure, as many people might have expected, I don't think you would ever have seen a nuclear navy, let alone nuclear subs. No nuclear subs would have meant no strategic deterrence with invisible nuclear submarines, which was terribly important, keeping the Cold War cold. 노틸러스호는 쿠바 미사일 위기를 비롯해서 냉전이 진행 중인 모든 곳을 다니며 임무를 수행했다. 당시 노틸러스호는 유일한 핵 추진 잠수함이었지만 노틸러스호는 미래의 잠수함 발전에 막대한 영향을 끼쳤다. She ushered in a whole new era of nuclear power. She provided new capability. She revolutionized anti-surface and anti-submarine warfare. 현재 미 해군 잠수함이 전 세계 대양을 누비며 임무 수행을 할 수 있는 것은 위험을 무릅쓰고 세계 최초의 핵 추진 잠수함 노틸러스의 시험 운항에 참가했던 선원들 덕분이었다. 당시 노틸러스의 선원들은 오랫동안 가족들과 떨어져 임무를 수행했다. (1973년) 임무 수행을 모두 마친 노틸러스호는 현재 코네티컷주 뉴 런던에 있는 잠수함 박물관에 전시되어 있다. The crew on the first Nautilus was like a big family. We had been living together. We had been to school together. We're a pretty tight bunch, and I think the events that Nautilus went through pretty much cemented us all together for our lifetime. They still ask me today how I'm taking care of their ship, and that kind of ownership and camaraderie that only can be forged in hardship and hard work and doing things that no one else does. We've benefited enormously as a country and probably as a world from this submarine. 미 군함 노틸러스호 기념박물관에 가면 핵 잠수함이 어디서부터 시작됐는지, 그리고 위험한 임무를 수행한 용감한 사람들과 그들이 남긴 위대한 유산에 대해 알 수 있다.